베끼는 걸로는 잘 될 수 없다고들 하죠. 근데 이 남자는 평생 그 베끼기로 100만 달러짜리 펀드를 8억 4천만까지 무려 840배 키웠습니다. I am Mr. Copycat. I have no original ideas. I just want to copy, copy, copy. I recently looked at my entire portfolio. There is not one single idea in that portfolio that I came up with. Not even one. 어떻게 베끼기로 840배나 키울 수 있었을까요? 오늘은 그 제대로 베끼는 법을 알아봅시다. 1994년, 이때만 해도 그는 투자랑 거리가 멀었어요. 작은 IT 회사 사장이었거든요. 그러다 워런 버핏 전기를 한 권 읽었습니다. At that time in 94, I was running a technology company, an IT company, IT services. And I had just sold a portion of the company, and I got, after taxes, everything, I got $1 million. And I was very happy. First time ever in my life I had money in the bank. I was always kind of running the company on credit cards and so on. So we paid off all the credit cards, and I actually had cash. 그가 베낀 건 버핏의 복리 엔진이었어요. 방법은 단순했죠. What if we put it on the Buffett compounding engine, and what if we go for 30 years at 26%? And 26% doubles every 3 years, and we again get to my favorite number, 2 to the power of 10, and the million becomes a billion number, then a million. So the best part of the billion is I can do this while keeping my day job, keep running my company, but I can, try to see if I can figure out investing. And 농담이 아니었어요. 차 번호판에 아예 적어놨으니까. 컴파운드 26균 목표를 매일 보고 다닌 거죠. 먼저 자기 돈으로 해봤어요. 버핏 방식 그대로 10개 종목에 10%씩 담고 사놓고 그냥 묻어뒀죠. The 15,000 was sitting at over 1.5 million. 5년 만에 그의 돈은 해마다 70%씩 불었습니다. 그걸 본 친구 8명이 돈을 맡겼고 1999년 펀드가 만들어집니다. 근데 펀드를 어떻게 굴릴지 그것마저 직접 만든 게 아니에요. 이번에도 베꼈죠. 버핏이 1956년부터 13년 동안 친구하고 지인들의 돈을 모아서 혼자 굴렸던 그 파트너십 방식을 그대로 가져온 거예요. During his investment partnership years, I cloned those, and it took me a few years to realize that the mindless cloning that I had done in 99 actually gave Pabrai funds huge advantages, and it created a moat that is impossible for my competitor. 그 규칙의 핵심은 수수료였어요. 고객에게 수익을 안겨주지 못하면 수수료를 받지 않았습니다. Warren Buffett's rules with the zero management fees, 6% hurdles, 1/4 over 6% coming to me, and so at Pabrai Funds in 99 when we started with 1 million, and now with about 840 million, there's no analyst, there's no associates, there's no team. 구조까지 통째로 베꼈으니 이제 진짜 질문은 하나죠. 그래서 무슨 주식을 샀느냐? 파브라이는 종목도 베꼈어요. 버핏이 산 주식을 절반값에 샀습니다. 근데 아무거나 따라 산 건 아니었어요. 여기에 규칙이 하나 있었죠. If we were limited to only buying companies, that are written up in WIC, nothing else, you do extremely well. And then you have Dataroma, comes out every quarter, tells you what everyone's bought and sold, all the luminaries, whatever. 내가 진짜 아는 것만 베껴라. 버핏 책상엔 너무 어려움 상자가 있대요. 아이디어 100개 중 98배에서 99개를 거기 던진대요. 모르겠으면 그냥 안 하는 거예요. 경매로 낙찰받아 함께한 점심에서 버핏이 직접 해준 말도 있었어요. 99% of stuff he doesn't understand. 99 out of 100 businesses that come to him, he doesn't understand. Throws them in the too hard part. Warren, you are such a good judge of people. He said, no, Monish, I am not a good judge of people. He said, if you put me in a room with 100 people and I just meet them all I can tell you is about 4 people are really good and 4 people are really bad. And the other 92, I have no opinion. So we have 50,000 public companies in the world. 50,000. How many do you need to get rich? Maybe 3, 4. That's it.
그는 그렇게 확실한 것만 가려서 버핏이 산 종목까지 베꼈어요. 그 예가 골드만삭스입니다. Goldman Sachs during the financial crisis, Buffett buys it at 130, I buy it at 65. I buy it half the price he buys it at. And then of course, I sell it and I make some good money, but 버핏을 그대로 베낀 종목 말고도 버핏한테 베낀 싸게 사는 눈으로 직접 찾아낸 것들이 있었어요. for 8 million, I got 1/3 of the company. And then I kept buying, so now we have like over 40%. And the market cap is like 1.5 billion now, and liquidation value is 2.5 billion. IFSCO had a market cap of 2.5 billion. They had 900 million in cash on their balance sheet. They had given guidance that the next couple of years with their backlogs and such, that they had approximately 650 million in cash flows coming in. They got a buyout offer from this Swedish company for $160 a share. 30달러에 샀던 게 160달러, 4배죠. 터키 회사는 아직도 안 팔고 들고 있고요. 번호판에 적었던 목표는 10억 달러였어요. 100만 달러를 8억 4천만 달러로 만들었습니다. 목표의 84%까지요. 독창적인 아이디어 하나 없이 그냥 잘 베껴서 그것도 아직 가는 중이고요. 그의 베끼기는 버는 데서 끝나지 않았어요. 마지막으로 베낀 건 나누는 법이었죠. Way more difficult to give away money effectively than to make it. As you can see from my Satyam escapade, you can just blunder along and make some money, but giving it away is harder. And the reason, and I've learned this from Warren, is 그는 가난한 영재들을 무료로 가르치는 재단을 씁니다. 이것도 이미 있던 프로그램을 베껴서요. when we started in 2007, first batch, which took JE in 2009, 1 out of 7 kids went to IIT. 1 out of 7. They were as good as you. This year in Kottayam, 6 out of 7 went to IIT. 베끼는 게 부끄러운 일이라고들 이야기하죠. 하지만 그는 전혀 부끄러워하지 않았습니다. And I said, well done, Monish. Continue to be shameless. 세상은 독창성을 떠받들죠. 근데 이 남자는 평생 한 번도 독창적이지 않았어요. 더 나은 걸 알아보고 부끄러움 없이 가져왔을 뿐. 그게 100만 달러짜리 펀드를 8억 달러로 키운 그의 재능이었습니다. 어쩌면 우리한테 필요한 것도 새로운 아이디어가 아니라 좋은 걸 알아보는 눈일지도 모릅니다. 부자들의 진짜 생각을 여기 부자의 말에 차곡차곡 모읍니다. 누구의 무엇을 베끼고 싶은지 댓글로 알려주세요. 구독해주시면 다음 부자로 또 찾아올게요. 시청해주셔서 감사합니다.